Hello students, this is Ankita. Welcome to Global Online NEET. So students, आजच्या आपल्या सेशन मध्ये आपण MHT-CET Nursing चे काही MCQs डिस्कस करणार आहोत. So today's chapter is chapter number 2, that is Reproduction in Animals. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा चॅप्टर आपल्या CET पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने इम्पॉर्टंट असणार आहे बिकॉज दिस चॅप्टर होल्ड्स टोटल 8 मार्क्स, राईट. 8 मार्क्सचं वेटेज आहे या चॅप्टरला इन नर्सिंग CET एक्झाम. सो लेट्स स्टार्ट विथ द सेशन स्टुडंट्स. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ग्लोबल ऑनलाईन ने आपल्यासाठी MHT-CET नर्सिंग एक्झाम साठी एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च केलेला आहे, ज्याच्यात आपण विद्यार्थ्यांना फुल सिलेबस लाईव्ह लेक्चर्स प्रोव्हाइड करतो विथ रेकॉर्डेड लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स अँड MCQ डिस्कशन. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या लाईव्ह लेक्चर्स मध्ये आपण विद्यार्थ्यांचा एक वेगळा व्हॉट्सअप ग्रुप क्रिएट करतो, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना आणि एज्युकेटरला कनेक्ट होता येतं, विद्यार्थ्यांना त्यांचे डाऊट सॉल्व्ह करता येतात. त्यामुळे लाईव्ह लेक्चर्स मध्ये 1-to-1 इंटरॅक्शन पॉसिबल आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ऑलरेडी आपले 2026 साठी बॅच स्टार्ट झालेल्या आहेत. एव्हरी मंडेला आपली एक नवीन बॅच लॉन्च होते. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा कंप्लीट कोर्स तुम्हाला ₹5,000 मध्ये अवेलेबल आहे. जर तुम्हाला हा कोर्स जॉईन करायचा असेल तर दिलेल्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा, और एल्स यू कॅन डाउनलोड द ग्लोबल ऑनलाईन ॲप, जेणेकरून तुम्ही या कोर्सला एक्सेस करू शकता. तर आता विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आपले MCQs डिस्कस करायला स्टार्ट करूया. तर सगळ्यात पहिले MCQ आहे, that is, if male is important and female is normal, then which of the following technique can be used? तर विद्यार्थी मित्रांनो, सगळ्यात पहिले हे लक्षात ठेवा की जेव्हा तुम्ही MCQ सॉल्व्ह करत असता, रिमेंबर दॅट की तुम्हाला क्वेश्चन ट्वाइस वाचायचा आहे. मेक शुअर यू रीड दॅट क्वेश्चन ट्वाइस, जेणेकरून तुम्हाला तो क्वेश्चन काय विचारला गेलाय हे क्लिअर होईल, राईट. आता आपण बघूया, इफ द मेल इज इम्पॉर्टंट, सो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इम्पॉर्टंट हिअर? विद्यार्थी मित्रांनो, इम्पॉर्टंट म्हणजे इनफर्टाईल, राईट. इनफर्टाईल, किंवा आपण म्हणू शकतो की याचा दिस मेल इज प्रोड्युसिंग लो स्पर्म काउंट. ओके, लो स्पर्म काउंट. सो जर मेल लो स्पर्म काउंट करत असेल आणि फिमेल नॉर्मल आहे, देन विच ऑफ दिस टेक्निक कॅन बी युज्ड? तर सगळ्यात पहिले फर्स्ट ऑप्शन दिलेला आहे ICSI. ICSI चा फुल फॉर्म काय आहे? इंट्रासायटोप्लाझ्मिक स्पर्म इंजेक्शन. येस, काय आहे? दिस इज इंट्रासायटोप्लाझ्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ओके, सो या टेक्निकने होतोय का? Is this technique used? So no, this is not the right answer. Next, ZIFT, that is, this technique is used when fallopian has a blockage. Fallopian tubes ला जेव्हा blockage असतात तेव्हा ZIFT technique use करतात. Next, third is the GIFT. This technique is used when there are unsuitability. Okay. And the last one, that is AI. It is used when male has low sperm count. AI technique is used when the male has the low sperm count. So your right answer is, विद्यार्थी मित्रांनो, option number D, that is AI, low sperm count. Moving forward to the next MCQ. Which of the following STDs is caused by the Treponema pallidum bacteria? Yes, now which is the STD bacteria causing Treponema pallidum bacteria? So सगळ्यात पहिला फर्स्ट ऑप्शन आहे गॉनेरिया. सो ऑब्विसली गॉनेरिया बॅक्टेरिया, गॉनेरिया मधूनच कॉज होणार आहे. सिफायलिसिस is the option number B. Third is the option hepatitis. It is caused again by the hepatitis bacteria. And option number D, that is trichomoniasis. Okay, so the right answer for this question is option number B, that is syphilis, which is caused by the Treponema pallidum. Okay, next MCQ 3, that is amniocentesis is a technique used to
आता ही टेक्निक कशासाठी यूज करतात, दॅट इज युअर क्वेश्चन विद्यार्थी मित्रांनो. सो इट इज अ टेक्निक दॅट डिटेक्ट क्रोमोझोमल ॲबनॉर्मॅलिटीज इन द फिटस. येस, जे क्रोमोझोमल ॲबनॉर्मॅलिटीज असतात फिटसमध्ये. नाव इथे व्यवस्थितपणे बघा तुम्ही विद्यार्थी मित्रांनो की रिव्हर्स द सेक्स ऑफ द फिटस. तर या टेक्निकने सेक्स रिव्हर्स होणार आहे का? नो. ऑल ऑफ दिस नो. करेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑफ द फिटस? नो. त्यामुळे इट इज द टेक्निक विच इज डिटेक्टिंग जर क्रोमोझोमल ॲबनॉर्मॅलिटीज असतील फिटस मध्ये, सो दॅट इज डिटेक्ट बाय दिस टेक्निक. ओके, नेक्स्ट, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी. आता कॉपर टीचं काय फंक्शन आहे? वेन एव्हर विथ फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस, दॅट टाइम calcium is used as the agent to increase the motility of the sperms. Yes, calcium is used as an agent which increases the motility of the sperms. The motility म्हणजे काय? The sperms, जो स्पीड असतो स्पर्म्सचा, ते कशाने इन्क्रीज होतं? कॅल्शियमनी. तो इन्स्टेड ऑफ कॅल्शियम जर आपण दुसरं काहीतरी यूज करतोय तर त्याने काय होणार आहे? जर कॅल्शियमच्या ऐवजी आपण जर कॉपर टी यूज केलं विद्यार्थी मित्रांनो, सो व्हॉट इज हॅपनिंग? ऑप्शन्स इथे काय काय दिलेत? इट चेक्स म्युटेशन, इट स्टॉप्स एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट, इट सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी अँड फॅगोसायटोसिस. सो द राईट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दॅट इज सी, दॅट इज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी. येस, कॉपर टीचं काम काय आहे? स्पर्मची जी स्पीड आहे त्याला कमी करणं. सो ऑप्शन नंबर सी इज युअर राईट आन्सर. मूव्हिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दॅट इज which of the following functions are performed by placenta. आता प्लासेंटाचा काय फंक्शन आहे? Yes, when is the placenta formed? Right, placenta is formed in the second trimester. Okay, second trimester म्हणजे काय? See, pregnancy has 3 trimesters. The first 3 months are called as first trimester. The next 3 months are called as, that is 4th, 5th, 6th is called as the second trimester, and the last 3 months, that is 7th, 8th, 9th is called as the third trimester. Okay, the placenta कधी फॉर्म होतो विद्यार्थी मित्रांनो? इन द सेकंड ट्रायमेस्टर. ओके, आता इथे फंक्शन काय आहे प्लासेंटाचं? व्हॉट इज द रोल ऑफ प्लासेंटा? सो इट गिव्स nutrition, it gives respiration and it gives excretion. Yes, the placentaचा main role काय आहे? It exchange gas. Yes, gas exchange can take place to placenta, fetus to body, body to fetus, right? Then it also provides nutrition to the fetus, respiration and also the excretion. जे पण fetus remaining part that is exchanged by the placenta. So your right answer for this question is all of this, because the nutrition, respiration and excretion या तिन्ही process मध्ये placenta is helping out to the fetus. So option number D, that is all of these is your right answer. Next, hormone which causes strong uterine contraction is. Now there are 4 options given here, that is oxytocin, inhibin, estrogen and progesterone. So which is the exactly hormone which gives strong uterine contractions? तर विद्यार्थी मित्रांनो, जर आपण inhibin हार्मोन बघितला तर what is the role of inhibin here? It stops the menstrual cycle. Yes, inhibit, right? Inhibit त्या शब्दाचाच अर्थ आहे की stopping, right? So inhibin हार्मोनचा रोल काय आहे? काय करतो inhibin? It stops the menstrual cycle. I will write MC. Okay, menstrual cycle. एस्ट्रोजनचं काय काम आहे? It also stops the contraction, right? प्रोजेस्टेरॉनचं काय काम आहे? It also stops the contraction. एस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन दोघांचं काम आहे की कॉन्ट्रॅक्शन स्टॉप करणे. Now what is remaining? That is oxytocin. So oxytocin is a hormone which vigorously contracts uterine. Okay, vigorously म्हणजे काय? Rapidly. Okay,
फास्ट कॉन्ट्रॅक्शन दिसते, एकदम विगरस रॅपिड स्ट्रॉंग कॉन्ट्रॅक्शन इज ड्यू टू द ऑक्सिटॉक्सिन हॉर्मोन. सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Yes, this contraction is necessary during the delivery phase when the baby is delivered. Next, which hormone is secreted by ovary in later phase of pregnancy? आता कुठला असा हॉर्मोन आहे की जो लेटर स्टेज ऑफ प्रेग्नन्सी मध्ये रिलीज होतो, राईट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will see that estrogen आहे that is released in less amount. Okay, progesterone चं काय काम आहे? It stops, right? HCG चं काय काम आहे? It stop. Estrogen release होतो प्रेग्नन्सीच्या वेळेस but in less amount. Which hormone is remaining? That is relaxin. Yes, relaxin hormone कुठे प्रोड्यूस होतो? तो ओव्हरी मध्ये, राईट? एक्झॅक्ट लोकेशन ovary मध्ये in the corpus luteum. So this relaxin hormone is produced in ovaries in the corpus luteum and it is produced in more quantity, released in more amount or more quantity. कशासाठी? For relaxing the pelvic. For relaxing the pelvic girdle. So which hormone is secreted by ovary in later phase of pregnancy? So the relaxin hormone, option number A is your right answer, which is released in more quantity in order to relax the pelvic girdle. Okay, next, part of the placenta contributed by chronic villi is. आता काय विचारलंय की chronic villi चा जो प्लासेंटा आहे त्याला आपण काय म्हणतो? Options here are fetal placenta, maternal placenta, allentonic placenta, and none of this. Okay, so there are two. The placenta is divided into two, that is fetal and the maternal. So chronic villi चा जो placenta आहे तो कशाचे attribute आहे? So it is attributed to option number A, that is the fetal placenta. Okay, and maternal placenta is attributed to the blood vessels. So your right answer for this question is option number A, that is the fetal placenta. Next, the process in which embryo gets embedded into the endometrium is called as. So या स्टेजला आपण काय म्हणतो? The process in which the embryo gets embedded into the endometrium. तोच क्वेश्चन आहे की या स्टेजला आपण काय म्हणतो हे विचारलं गेलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. सो पहिला ऑप्शन फर्टिलायझेशन, इथं तर फ्युजन होतं मेल अँड फिमेल गॅमेटचं. पार्ट्रिब्युशन, इट इज कॉल्ड ॲज द डिलिव्हरी पिरियड. येस, जेव्हा बेबी डिलिव्हर्ड होतो त्या स्टेजला आपण म्हणतो पार्ट्रिब्युशन, इट इज द डिलिव्हरी पिरियड. नेक्स्ट, जेस्टेशन, इट इज कॉल्ड ॲज द प्रेग्नेन्सी पिरियड, राईट? प्रेग्नन्सी जेव्हा असतं दॅट इज कॉल्ड ॲज द जेस्टेशन पिरियड. राहिलं काय? फर्टिलायझेशन मध्ये काय होतं? मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेटचं फ्युजन होतं. सो द लास्ट ऑप्शन, दॅट इज ऑप्शन नंबर डी, दॅट इज इम्प्लांटेशन, इज युअर राईट आन्सर इन विच द embryo gets embedded into the endometrium. So option number D is your right answer. Next, implantation of the embryo in the uterus at abnormal site is prevented by, right? The implantation कशाने prevent होता in the uterus of the abnormal site? It is prevented by the option zona pellucida. So option number A is your right answer, zona pellucida. Okay, तर विद्यार्थी मित्रांनो हे काही MCQs डिस्कस केले इन द चॅप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. दिस चॅप्टर इज इम्पॉर्टंट ॲज पर द नर्सिंग CET पॉइंट ऑफ व्ह्यू बिकॉज इट कॅरीज 8 मार्क्स वेटेज. तर विद्यार्थी मित्रांनो ग्लोबल ऑनलाईनने आपल्यासाठी एक MHT-CET नर्सिंग एक्झामचा एक कम्प्लीट कोर्स लॉन्च केलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो.
ज्याच्यात आपण विद्यार्थ्यांना फुल सिलेबस लाईव्ह लेक्चर्स अँड रेकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोव्हाइड करतो विथ फुल सिलेबस नोट्स अँड MCQ डिस्कशन. तर या कोर्ससाठी ऑलरेडी आपल्या बॅचेस स्टार्ट झालेल्या आहेत फॉर द अकॅडमिक इयर 2026. एव्हरी मंडेला आपली नवीन बॅच लॉन्च होते विद्यार्थी मित्रांनो. या लाईव्ह लेक्चर्समध्ये तुम्हाला तुमच्या एड्युकेटरशी लाईव्हली कनेक्ट होता येतं, तुम्हाला तुमचे डाऊट्स सॉल्व्ह करता येतात, जेणेकरून तुम्हाला तुमच्या परीक्षेत कुठलाच अडथळा येणार नाही. या लाईव्ह लेक्चर्समध्ये आपण विद्यार्थ्यांचा एक व्हॉट्सअप ग्रुप क्रिएट करतो, जेणेकरून ते एड्युकेटर सोबत लाईव्हली इंटरॅक्ट होऊ शकतात आणि कनेक्ट होऊ शकतात. विद्यार्थी मित्रांनो, या कोर्स तुम्हाला ₹5,000 मध्ये प्रोव्हाइड करण्यात येत आहे. जर तुम्हाला हा कोर्स जॉईन करायचा असेल तर तुम्हाला दिलेल्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करायचा आहे, और एल्स यू हॅव टू डाउनलोड द ग्लोबल ऑनलाईन ॲप, जेणेकरून तुम्ही या कोर्सला एक्सेस करू शकता. विद्यार्थी मित्रांनो, अपार्ट फ्रॉम दिस ग्लोबल ऑनलाईन संपूर्ण वर्ष तुमच्याशी कनेक्टेड असणारे, आफ्टर युअर एक्झाम, पोस्ट एक्झाम नंतर देखील ग्लोबल ऑनलाईन तुमचे ॲडमिशन होईपर्यंत तुमच्या सोबत असणारे, राईट फ्रॉम युअर कॅप ॲप्लिकेशन फॉर्म फिलिंग टू गेटिंग ॲडमिशन इन गुड कॉलेज, ग्लोबल ऑनलाईन इज गोइंग टू गाईड यू इन एव्हरी स्टेप. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या तुमच्या फ्रेंड्स, फॅमिली आणि रिलेटिव्ह मध्ये ज्यांना कुणाला MHT-CET नर्सिंग एक्झामसाठी ते प्रिपेअर करत आहेत फॉर द अकॅडमिक इयर 2026, त्यांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा, जेणेकरून त्यांना त्यांच्या प्रिपरेशनमध्ये मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडत असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, आणि जर अजून तुम्ही आमचं चॅनल ग्लोबल ऑनलाईन नीट सबस्क्राईब केलं नसेल तर ग्लोबल ऑनलाईन नीट या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला MHT-CET नर्सिंग 2026 या बाबतीचे सगळे लेटेस्ट अपडेट मिळत राहतील. थँक यू स्टुडंट्स.